Welcome to the session on Indian knowledge systems. Indian knowledge systems. So without any further introduction, I'm directly entering into the topic. Three words are there. One is Indian, second is knowledge, and third is system. Indian, you all know what is Indian, belonging to India, or that is in India. It's an adjective of India. And how did this word come? See, actually the word India is the anglicized form, English form of the word Indus. And Indus originated from the river Sindhu. It's very interesting to see how the chronology of the origin of the word comes. The Indians called that river as Sindhu. And the Persians who were coming from the west, and before that also even Alexander, reached up to the banks of the river, called it as Hindu instead of Sindhu. You know what is the reason? Because in Persian language, there is no syllable as sa. The sa is pronounced as ha. Therefore, Sindhu became Hindu for the Persians, and it was the Persians who first called us as Hindus. Those who live on the other side of the Sindhu river are known as Hindus. So it's a geographically designated name, Hindu. Whereas in the Greek language, we find they also came with the same word, and it became, Indus for the Greek, and it was the French who used this as Inde or Yente, and in the Middle English it became Indi, and by the 17th century the English used the prevailing word India. That is how the word India came. Now the second is with regard to the knowledge. We are living in a world of information. You might have heard of the information technology, okay? And the lot of information that is coming to us through various means, various forms of media, through newspaper, through electronics media, etc. And knowledge is the second stage in the access of what we call the awareness. The first is information. From information, we pass on to the level of knowledge. We know how many vehicles are on the road in India. Suppose there are 10 lakh vehicles, that is an information. Out of 10 lakh vehicles, 5 lakh vehicles are private cars. That is another information. And a person who knows more about this car, if he knows driving and if he knows something about the repairing of the car, that is knowledge. So he knows about the car. I mean, he has information about the car and he knows something more than the information. He knows how to drive. That is the practical aspect. So from information, if we pass on to the practical aspect of a topic, we call it as knowledge. Number of cars is information, but knowing driving as well as repairing of the car is knowledge. It is more than information. And there is a third stage also, that is wisdom. Suppose there is an automobile engineer, and if he is able to develop a model of the future, then that is a contribution of that person, and that is wisdom. Wisdom is long-term, doing benefits or increasing the welfare of the community. If
car is now invented by an engineer using the solar panel. That means instead of the fossil fuel or petroleum, it can use the solar panel. That is an innovation, that is an invention, and that healthy levels information, knowledge, and wisdom. And there are very few people who are engaged in wisdom. There are many people engaged in knowledge, and there are almost all of the people are engaged in information. This is the difference. And here we are learning about the Indian knowledge system. What is India? We have seen the Indian knowledge. And Indian knowledge, what is the difference between the Indian knowledge and the knowledge of other countries? You know, there were many ancient cultures in the world. The Mesopotamian culture was one of them. One of the culture was there. The Babylonian culture was there, and the Indian culture or the Indus culture was there. Among all these cultures, all other cultures vanished from the earth, and the only living culture, Chinese culture also we can say to a certain extent, but under the communist regime, they have totally demolished all the structures, cultural institutions and other things, monuments of culture from their land. And now India is the only living ancient culture that has some remnants of the past. And we say that the United Nations has the aboriginal culture of African, Latin American, and Asian countries, even Australian aborigines. They always count for the indigenous communities had their own culture and their own knowledge system, which is different from the modern knowledge system. That is why the United Nations preserving it, and we are very much in tune with nature, very much friendly to nature, eco-friendly. And nowadays we are hearing about a lot of problems in environment. And now United Nations argue that, especially the United Nations Environment Program has the opinion that if we bring back the traditional cultures of the Asian, African, Latin American aborigines, that will help a lot to the present humanity for the conservation of nature, for the preservation of nature. Okay, that is about knowledge and the traditional knowledge. And almost all the traditional societies approved a system, were in an interlinked pattern of livelihood or lifestyle. Everything was interrelated there. For example, man was very much in tune with nature. So he was not a mechanical person, but instead of that, he was a very much natural person, very much in tune with the harmony or the rhythm of nature. We call it as the rhythm of nature. And India's culture also was very much in tune with the rhythm of nature, because in various fields, India's contribution is there. For example, I will just highlight only one of the aspects, that is the economic 2,000, 3,000 years ago, according to some historians. And the economic history says that India was the richest country during the Guptas and Mauryas, and before that, the richest country in the world. And after the Britishers came, no, before that the Mughals came, and during the Mughal period, you know, the economic historians say that India's contribution to the world income was about 24%.
total world income was derived from India. And another interesting factor is that in the 17th century, when the Britishers came here, our share in the world economy was this 24.6%, exactly speaking. And in 1947, after about 119 years, when the Britishers left India, the contribution to world economy or world income by India was just 3.2%. See, from 24.6%, it came down vertically to 3.2%. What happened? Because of the looting and plundering of the British government of Indian resources. And we say that there is the great drain. Persons like Dadabhai calculated that the total amount that has been taken from India by the Britishers was $45 trillion in that period. It may come to some 45,000 trillion by now, if the present value is calculated. About 200 years ago, or during the last 200 years, up to 1947, the Britishers had taken $45 trillion from India. 1 trillion is 1 lakh crore. That is the point. 1 trillion means 1 lakh crore. 1 billion means 100 lakh. And no, 1 billion is 100 is the difference. So this 45 other civilizations also, they have the colonialist regime had exploited almost all the colonies like this. Now, coming back to India's contribution, had contribution in economics, like the Ardhashastra of Kautilya. We had also, there is the knowledge of embryo, that is known as the Subalopanishads. And also it speaks of the great boats with 100 oars, Nava Samudriya, that is what they said for the sea sailing. And also there were many towns and cities made of stone. It is known as Ashman Mayipuri. And also there were towns and cities made of iron, that is known as Ayasipuri. And also there were roads and the Anupatham. Anupatham means very clean roads. And Andapatha means the roads which are inside the palace of the kings. Vipatham means opposite roads. Apatham means just like the national highway which we have. And also these types of roads contributed towards the development of the economy. And also we say that there was the Ayurveda in the medicine, there was the Dhanurveda in military science, and Gandharva Veda, that is the science of arts. And also there is the Stapatya Veda. Stapatya Veda is the Veda that deals with the sculpture and engineering. And all these Vedas, all these branches of knowledge contributed very much to the development of India. Now, here I'm expected to speak to you among these branches of knowledge. I'm concentrating on the environmental wisdom of India, which India has contributed. Thousands of years ago, we had a very clear concept about the environmental concept. And almost all the Vedas and Upanishads and Puranas, you know that there are 4 Vedas in India. There are 4 Upavedas,
just like Ayurveda, Dhanurveda, Sthavatya Veda, etc. And there are Vedanga. Vedanga means the knowledge which helps the study of Vedas. That is Shiksha, Kalpam, Niruttam, etc. And also there are two epics like Ramayana and Mahabharata. There are 80 philosophies and a numerous religious texts. And also number of these are all considered as different means of attaining the same God. In India, we don't insist on one path only, but there are a number of paths. You can have your own path. That eternal freedom was here. I am free to seek God in my own way. Each individual is free here with regard to religion. That is why even those who don't believe in God were also promoted. Yes, we are concentrating the contribution of it. I just want to share with you one sloga of 4 lines. See, Vishnu Bhakti Namaswame, Samudra Vasane Devi, and we consider Mother Earth. We call her as Mother Earth. Devi. Devi is a possession which we regard. So, and the Devi's dress is the blue ocean, as if she has worn a blue sari. The blue ocean. Samudra Vasane Devi. The ocean, one who has worn the ocean as her dress. And Parvatastana Mandide, just like the breasts of women which give milk to the children, we are all children of this Mother Earth, and Mother Earth is giving us the breast milk from mountains in the form of rivers and rivulets. And we are fortunate enough to use it. So, Mother Earth is feeding her breast to all her children. Namastubhyam. All these situations, I am bowing before the mistress of Mrs. of Vishnu. Vishnu is the God of existence. There are 3 environments here. One is Srishti, the other is Sthiti, and the last is Samhara. That which comes to this world, that which originates in this world will exist for some time. So the God of existence is considered as Vishnu. Sustenance, the God of sustenance, we can relate him as the sustainability God. So Vishnu is the God of sustenance, and Vishnu's Patni is Lakshmi. Patni Namastubhyam. So this mother who is the God of sustenance, and when I get up in the morning, that's the most important thing. When I get up in the morning, I am placing my foot on you. Forgive me, my mother. That is the language of the Vedas. Forgive me, my mother, for placing my foot on your breast. And there is no other way. We should have the step placed on Mother Earth, and that forgive me, forgive all. This is one slogan that shows the respect towards nature by the Hindus. The second is the concepts which we have here, the philosophical concepts especially. And one concept is that it is Vasudhaiva Kudumbakam. These are the ideas that you find in the Upanishads of India. It is Vasudhaiva Kudumbakam. Vasudha is Bhumi. We have already seen that Bhumi is regarded as the goddess. Vasudhaiva Eva. Vasudhaiva
eva kudumbagam. This bhumi, this planet Earth, you may be wondering if you of Pope Francis. Now you see the same idea. He has said that Mother Earth, all the beings are our sisters and brothers. So brotherhood, fraternity is the language used by Pope Francis to depict the relations on this earth. And that is exactly what meaning that Vasudhaiva Kudumbagam. By Vasudhaiva Kudumbagam, we means the family, and in one family, we can't separate the animals, the plants, the air, the water, the heat of the sun, the light of the sun, and the microorganisms, the soil, everything is interrelated, including the human beings. But for human beings, as a result of the mechanistic model that we were following in our sciences, we believe that everything that is created here, everything that is centric, and all the problems that we confront now in the form of climate change, in the form of global warming, in the form of deforestation, in the form of ozone depletion, in the form of acid rain, everything, all these problems, nowadays the United Nations don't call this as problems, it calls as crisis, because the problems have aggravated themselves. So we are facing so many aggravated problems which are known as crisis, and hence we find it very difficult to have solutions for these things. And that is the result of the anthropocentric view. What is anthropocentric view? Anthropocentric view is the view that the whole earth is created, the whole resources that we find here is created for only the benefit of human beings. And this is because of the mechanistic attitude in science. And what is this mechanistic attitude? The mechanistic attitude has been given by 3 scientists. One is our great scientist Isaac Newton, then Descartes, and also one more scientist. Yes, he is, I forgot his name, but he is very famous. He considered the nature as a slave and human beings as the master. And his attitude is imbibed in the present day modern science. And Newton considered this great world, this planet Earth, as a great machine. And whenever a machine goes out of order, we can find solutions to that by repairing it or replacing the parts. Just like that, Newton believed that if something goes out of order, like climate change or global warming or ozone depletion, we can repair that. But nature is not like a machine that is invented by human beings. It is totally different from that. How it is different? Because nature has evolved. Even before human beings came on this planet, nature was there. Air was there. Water was there. Soil was there. We haven't created anything. We are just replacing one the other and making some elements or compounds and say that we have created this. But the basic element always will be what was there, what has been there as evolved. And the basic elements are always there. So the world is not made for human beings, and it is the mechanical attitude, like Isaac Newton and Descartes also said that man and nature are different.
Actually, there is no relationship between humans and nature, but there is nature. Without the air, how can we live? And who gives the air? Who creates the air? The oxygen in that air? Human beings have never created that. How did it come? It came from the plants, or it is coming from the plants. Oxygen is released by the plants, whereas carbon dioxide is absorbed by the plants. And this is a cyclical relationship. That is why we call as the relationship in the human world or the natural world is not linear, but it is cyclical. Not taking place one after the another, but one after the another, and it is again repeated. There is repetition. So that is what we have to remember. So Vasudhaiva Kudumbakam means the world is one family. Without the animals, we cannot live on this planet. Without air, we cannot live. Without water, we cannot live. Without plants, we cannot live. Everything is interrelated. And this interrelationship is the new language of all the sciences. And to understand the interrelationship, we have to adopt a holistic approach, an integrated approach, a holistic vision and integrated approach. That is the present language followed by scientists. So everything is interrelated, and the world is, the planet is our own family. And another important principle embedded in Hinduism is Loka Samas. എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? സുഖം വേണം അതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ there is one scientist who explained this sukha as something when you scratch your skin. Suppose a mosquito bites you and you scratch it. In the initial steps, the scratching is it's giving you some pleasure. അതൊരു സുഖം തരും. ചൊറിച്ചിലിന് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു സുഖമുണ്ട് അല്ലേ? കൊതുക് കടിച്ച് ഒന്ന് ചൊറിയുമ്പോൾ. പക്ഷേ സുഖമുണ്ട് എന്ന് കരുതി വീണ്ടും 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 ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ചൊറി ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചൊറി വ്രണമാകും, പിന്നെ വേദനയാകും. ഏത് സുഖത്തിന്റെയും സ്വഭാവം പിന്നാലെ അമിതമായിട്ട് പാഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് സുഖം, യു ക്യാൻ ഹാവ് പ്ലഷർ കമ്മിങ്, but there should be a limit. And loka samasta sukhino bhavantu. Let all the world be in a happy mood. Let us assure happiness to the world through our own acts. This is an ethical, moral principle that should be followed by everybody. What does it mean? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഗുണമുണ്ടാകണം, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി സന്തോഷമുണ്ടാവണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയാവണം, മറ്റുള്ളവരുടെ പുരോഗതിക്കും കൂടിയാവണം. അതാണ് it has been well said by Sri Narayana Guru. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരേണം. ഇതായിരുന്നു നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ, സ്വന്തം സുഖത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അന്യർക്കും കൂടി സുഖം നൽകുന്നതാവണം. ഇനി സുഖം കൊടുത്തില്ലേലും ഒരിക്കലും ദുഃഖമുണ്ടാക്കരുത്. അതാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത്, പരോപകാരമേ പുണ്യം പാപമേ പരപീഡനം. പരോപകാരമാണ് പുണ്യം. ലോകത്തിലൊരു പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്യർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് പാപം? വാട്ട് ഈസ് സിൻ? പരപീഡനം, അന്യനെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So that is the great message of Mahabharata, in which we want everybody to be happy. അതുകൊണ്ടാണ് modern science, if anybody is unhappy in any corner of this world, your happiness will not prolong. എവിടെയെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് അസന്തുഷ്ടരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
സുഖമായി അസംതൃപ്തി ലോകം മുഴുവൻ പടരും. അതുകൊണ്ട് ബഹുഭൂരിഭാഗം പേരെയും അസംതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കുക, സുഖം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതാണ് ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. Like these sentences, we say we have a great number of ideas from the religion. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു മതത്തിൽ മാത്രമല്ല. We can find these types of principles, universal principles in every religion. In every religion, in every religious book, you can see these principles. And you should search for that. In Bible, you say, love thy neighbor as thyself. എന്തുകൊണ്ടാണ് അയൽവക്കംകാരനെയും സ്നേഹിക്കണം, നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? നിന്റെ അയൽക്കാരൻ സുഖത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അവിടെ അസുഖവും തൃപ്തിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റു വീട്ടുകാർക്കും അത് ബാധിക്കും. So that is the reason why all these moral and ethical principles are there in these religions. And coming back, we are talking about the traditional concepts, the traditional wisdom, the traditional knowledge that was found in India. Now, I say that almost all the nature, elements of nature or natural forces were worshipped in India. It's very interesting. You say, നദികളെ നമ്മൾ നദീ പൂജ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഗംഗാ പൂജ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നദി ഒരു ദേവത ആയിട്ട് തീരുമ്പോൾ we are not expected to pollute the river. That was the reason. We are not expected to deforest. We are not expected to destroy the forests on that region. When we worship a tree as God, വനദേവത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. വനദേവത, ഗിരിദേവത, സമുദ്രദേവത, നദിയദേവത, നദിയദേവതയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സൂര്യദേവൻ, ചന്ദ്രനെ ഈശ്വരന്റെ അംശമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. വായുദേവത, ജലദേവത, അഗ്നിദേവൻ. See how wonderful the idea was when we take the case of the nature's protection. Nowadays, what happens, in spite of more than 600 conferences, summits, types of meetings at the global level, we find that it is very difficult to practice the protection of nature. Nature is being demolished, destroyed, devastated everywhere. Why? We have scientific knowledge that trees are very much useful. We have scientific knowledge that air should be very much pure. The drinking water should be pure. Otherwise, there are many diseases that can be caused by the impurity of air and water. But still, Delhi is the capital of pollution. Why it happens so? Why, in spite of the scientific knowledge, we are not able to protect nature? Because we don't love nature. We don't respect nature. But in the traditional knowledge, there was love and respect towards nature. And that is why we regarded them as gods and goddesses. We worship them as gods and goddesses. This is a very important concept. It's an indication of the way of life of the ancient Indians. They were very much in tune with nature. And I will tell you another important story, another important fact which we have to remember. You know, basically it is said that there are 5 elements, both in just say
to exist on this planet. It is, second one is air. Air is inevitable for life. Without air, you cannot live for more than 5 minutes. Water. Water is also very much necessary. Without water, you cannot live here for more than 1 week. Then temperature or heat. Moderate heat is very essential. Sun heat is very essential for our life. And the soil, the bhumi, prithvi, it is akash, agni, jalam, and prithvi. These are the 5 fundamental elements in the Indian knowledge system. Let us see how these are related to our day-to-day life. Space, you occupy a space, I occupy a space here. While sitting here, and while I am occupying the space, nobody can occupy my space. ഇരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് ആ സ്പേസ്, ആ ഇടം ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് നികത്താൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഇടമുണ്ട്, ചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ ഇടമുണ്ട്, ചൊവ്വായ്ക്കും ബുധനും ശുക്രനും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ ഇടങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിക്ക് സൗരയൂഥത്തിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടമുണ്ട്. ആ ഇടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് റിവോൾവ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. അങ്ങനെയാണ് രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് സീസൺ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്, സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നത്, ആഹാരം കിട്ടുന്നത്. സി ഹൗ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗോസ്, ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇതിനെയാണ് പാരസ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. And that is why we call sun as God. We considered sun as God because sun is the source of all the energy in this world. And it can be directly or indirectly. Therefore, I'm speaking the space first. You need a space, I need a space. ആൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തർക്കങ്ങളും ഇംബാലൻസും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൂമി അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് അല്പം അങ്ങോട്ടോ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ all the life will come to a halt. We will not be able to exist on this planet. ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ അപ്പൊ there is an order. ഭൂമി കറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, ചന്ദ്രൻ കറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. സ്പ്രിംഗ്, സമ്മർ, ഓട്ടം, വിന്റർ എന്നിങ്ങനെ 4 കാലാവസ്ഥകൾ വരുന്നു. ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ആ കാലാവസ്ഥയുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നത്, തഴയ്ക്കുന്നത്, പൂക്കുന്നത്, കായ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത്. See, the day and night along with the seasons control, there is an order in that, and that order determines the food available to the humans and as well as the തന്നെ കാര്യം എടുത്താലോ, സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇടങ്ങൾ, മുഖത്താണ് ഇവയെല്ലാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്, കൈക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്, കാലിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. തലയുടെ പുറകിലായിരുന്നു 2 കൈകൾ എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫോമിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിഫോമിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേപ്പബിൾ ആവുകയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഈസ് കെപ്റ്റ്. വക്കീലിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്, അധ്യാപകന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്, ഡോക്ടർക്കൊരു ഇടമുണ്ട്, എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒരു ഇടമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ, കർഷകന് ഒരു ഇടമുണ്ട്, ഒരിടമുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയക്കാരനൊരു ഇടമുണ്ട്. എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഇടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പണം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ട, സേവനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. എഞ്ചിനീയർ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, alternate forms of എനർജിയിലേക്ക്, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ we say that it is the space of
an engineer. He is not doing duty to the community, to the world at large. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പരിമിതിയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം ചൈനക്കാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അമേരിക്കയെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കും. അമേരിക്ക അപ്പുറത്തൂടെ ചെന്നിട്ട് ചൈനയെ തോപ്പിക്കാൻ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കും. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റഷ്യ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളും ബോംബ് ഉണ്ടാക്കും. കാരണം നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും നിത്യശത്രുക്കളായിട്ട് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം. But the thing is that if we follow the universal principle of what we have seen as moral and ethical principles, we are not supposed to manufacture atom bombs. We are supposed to manufacture the useful things in the world. അപ്പോൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ he should do good research for the benefit of humanity. That is the moral and ethical code that we study. Now the next one is air. And you know that air is constituted of so many elements. Hydrogen is there, nitrogen is there. Is there. You know what is the percent? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് ഇത്തിരി കൂടിക്കോട്ടെ. The whole world will be turned into a heap of ashes. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ചാരത്തിന്റെ കൂമ്പാരമായിട്ട് തീരും. ഓക്സിജൻ 50% ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഓക്സിജൻ 50% അല്ലാതെ നിർത്തുന്നത്, ബാലൻസിൽ നിർത്തുന്ന ആരാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നേച്ചർ. If CO2 is also increased beyond a certain level, ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോകും. So who is limiting the carbon dioxide at zero, the proportion of oxygen at 22%? Not the humans, but nature. That is the balance of nature. ഈ ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് കൊണ്ടും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കൊണ്ടും ഇംബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ഒരാൾ ഇംബാലൻസ് ചെയ്യുക എയറിനെ, മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഇംബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. So who is using the space in the eco-friendly manner, in the most sustainable manner? It is animals, not human beings. അപ്പോൾ എയറിലുള്ള ഈ ബാലൻസ് ഇംബാലൻസ് ആക്കുന്നത് മനുഷ്യ അനേക തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂട്ടഡ് എയർ വരുമ്പോൾ there are 100 types of disease that is adversely affecting the other forms of life, that is adversely affecting the plant life, and human beings are totally imbalancing this air. ഇതിനെ ഇംബാലൻസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വായു ദേവോ ഭവ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വായു ദേവനാണ് മക്കളെ, നീ അതിനെ ഇംബാലൻസ് ചെയ്യരുത്, അതിനെ അസന്തുലിതമാക്കരുത്, വായുവിനെ മലിനമാക്കരുത് എന്നുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള വലിയൊരു ടെക്നിക്കായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലീജിയസ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേവത, അത് ദേവതയാണ്, അതിന്റെ ശാപമുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ വിസ്ഡം, ദാറ്റ് വാസ് എ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്, ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഓഫ് പ്രിസർവിംഗ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഇനി ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് അഗ്നി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അഗ്നിയില് നിങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ്. The temperature, some 36 degrees Celsius, something like that. അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പനിയാവും,
തണുത്തു പോയാൽ പിന്നെ സത്തുപോകും, ചത്തുപോകും എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. We will be no more. So there is a balance. ഒരു 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. അല്ല 93 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്, 97 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്, 103 ഡിഗ്രി വന്നാൽ താഴേക്ക് ഒരു 50 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നവും നിലനിൽക്കും. So there is a balance. Say from 97 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit. It can vary to a certain extent, but that is the balance. And in the outer Earths, what is the balance? The average temperature of the Earth is 14 to 15 degrees Celsius. Suppose if it goes to 48 degrees, 52 degrees as in Rajasthan desert, nobody can survive for a long time there. If it is sub-zero temperature, like -50, -60 degrees, Kashmir, Ladakh, Siachen glaciers, where our soldiers are living in -50 degrees Celsius, -55 degrees Celsius, for serving this country, for saving this population. And if they want to drink a cup of tea, you see, they have to break the ice, get the ice granules, put it in the cup, heat it, turn it into water, then boil it, then make the tea and drink. If they don't drink within 2 or 3 minutes, it will be again back to ice. This is the situation, the grave situation in which our soldiers are fighting to serve this country, to save this country. So there cannot be an upper limit and the lower. It cannot go beyond the upper limit and beyond the lower limit. Permissible limit for the temperature to increase and decrease. Then water, and only humans are disturbing this balance. Mind my words, only humans are disturbing this balance. That is anthropogenic activity. And next is the water. We should have sufficient quantity of water. If we say that due to the continuous rain of 1 week, totally there will be flood. That is, oversupply of water will make flood, and undersupply of water will be drought. Both these conditions are unsustainable. We cannot survive on this planet in the great drought, and also we cannot survive in the floods. These are extremes, and extremes should be avoided at any cost. There is a balancing range of equilibrium. What is that? Sufficient water for all our purposes, and there will be a scarcity of water in the world. That is what the scientists, the environmental scientists predict about it. And there will be a water war in future. The third world war would be fought for water. That is all the sayings. And we say that water is also very essential, but oversupply or excess of water is flood, and scarcity of shortage of water is drought. So these extremes are imbalances. And who has caused this flood? Why there is landslide? Because of the climate change. Why there is tornado? Even in Kerala, we were very much afraid of it happening. It is because of the climate change. And what is the root cause of climate change? Because of the pollution of air and water and everything. Because of the pollution of the air, the components of air has changed, and that has affected the climate, and that consequently there is a change in the climate. That is climate change. Who has caused it? Human beings have caused it. No animal has caused it. No contribution from the part of animals, only human beings. So that is all about the balance of water. This is the reason why our traditional knowledge considered water as a form of God.
We should not disturb water. We should not overexploit water. We should not, because air is also considered as one form of God in India. And now comes the last element, that is soil. So I have said about space. Second is about air. Third is about temperature. Fourth is about water. And the fifth is about the soil. മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു, ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതാണ്. മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശരീരം മണ്ണാണ് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ നോളജില് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഷിന്റെ പര്യായമാണ്. ഭൂമി, മണ്ണ്. മണ്ണ് ഫ്ലഷ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസഭാഗങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് പറയുന്ന പദമാണ് പൃഥ്വി എന്നത്. പൃഥ്വിയുടെ അംശം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ. ഇനി അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. there's a reason behind that. The nutrients of the soil, calcium, potassium, magnesium, iron, ഇതൊക്കെ മണ്ണിലുള്ളതാണ്. And these nutrients are not directly absorbed. These nutrients are absorbed by the plants, and the plants give us root, seeds, leaves, and we are deriving the nutrients through the plants from the earth, from the soil. That is the meaning of that's the actual meaning. You see, all these religious teachings have some ecological connotation. The moral and ethical principles that we pursue in our life through religions have some ethical and moral principles behind that. We should understand that. Don't simply swallow what is being given by the books and by the teachers. Even if I am saying something, don't swallow it. You criticize it, and after much thought, only if you are convinced, you need believe it. That should be your attitude. You should be free to think. And freedom is the most important thing in life. So when I say that the nutrients of the soil are absorbed by the trees and plants, and when we consume the products of plants, we get these nutrients, and the body needs magnesium, the body needs calcium, the body needs sodium, the body needs iron. So how beautifully the ancient traditional Indian knowledge has soil. That is the Veda mantra, where you say, Prithvi Shariraha. Prithviil ninnaanu shariram undavunnathu. And along with that, if a human being, if a living being has to survive, adinoru space venam, adinu vayu venam, adinoru temperature venam. So these are the 5 basic elements of Indian knowledge, in which environment is directly linked to the lifestyle of human beings. I will just tell, I think it's time, I will just tell one more example to make my points clear. Some decades ago, I think it was in the early 2005 or 7, an international agency, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, with the help of the United Nations Environment Program. They visited some of the Aborigine communities where traditional practices are there, traditional practices of conserving nature are there, and they came to India, and they were astonished to see the sacred groves of India. Sacred groves എന്ന് പറഞ്ഞ സർപ്പക്കാവുകൾ. സർപ്പക്കാവുകൾ 1970കളിൽ സത്യമുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടിയെ പിഴുതു കളഞ്ഞതാണ് ഈ സർപ്പക്കാവുകൾ മുഴുവൻ. നശിപ്പിച്ച്, വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് കപ്പയിടാനാണ് എൻ്റെ അമ്മാവനൊക്കെ പറഞ്ഞത്. വെട്ടിയിട്ട് കപ്പയിട്, മനുഷ്യർക്ക് ആഹാരമെങ്കിലും കിട്ടും. Yes, it was true. It was true in the superficial level.
at a superficial level. But when we planted rubber, we came to know that പണ്ടത്തെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായി, കാവ് തീണ്ടല്ലേ മക്കളെ കുളം വറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ കിണർ വറ്റും. കാവ് തീണ്ടിയാൽ കുളം വറ്റും, സർപ്പക്കാവുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചാൽ താഴെയുള്ള കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ടാവും. And we began to experience these truths. Moreover, the rubber plantation, which is a monoculture plantation which absorbs a lot of water, dried many of the wells in our plots of land. And then what is the science behind protecting a sacred grove? Sarpakav സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പിൻപിലുള്ള ecological significance, the traditional knowledge of India എന്തായിരുന്നു അറിയോ? It is I mean, it's a place where small birds, insects, ഇതിന്റെ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്ന, ഇവയുടെയൊക്കെ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒരു വൃക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തുണ്ടാവും. ഇൻസെക്ട്സ് കാണും, സ്മോൾ ബേർഡ്സ് കാണും, ഉരകങ്ങൾ കാണും. ഇങ്ങനെ അനേകം തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഈ സർപ്പക്കാവുകൾ. മോഡേൺ ലാംഗ്വേജിൽ we call it as biodiversity. The protection of biodiversity. And each sacred grove was a hotspot of the protection of biodiversity. That is number one reason. And number two, have you ever gone to the core of the forest? Have anybody gone to the core of the forest? നമ്മളുടെ നിലമ്പൂർ വനങ്ങൾക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശബരിമലയിൽ പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഈ അഗാധമായിട്ടുള്ള ഘോര വനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു പ്ലേസ് യുവർ ഫുഡ് ഓൺ ദ ലാൻഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ നീ ഡീപ്പ്. മുട്ടുവരെ താന്നു പോകും അവിടുത്തെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടി. അത്രയ്ക്ക് പൊതഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. Very soft soil. Why? Because nobody has so far entered the forest. For tens of thousands of years, the droppings of animals, the dried twigs, leaves, stems of trees, roots of trees have been there, and it merged with the soil, and it is sponge-like. Sponge-like soil on forest layer. You know what happens when water falls on the sponge? The absorption capacity of the sponge is very high, number one. Number two, the water retention capacity is also very high. ഒരു സ്പോഞ്ചിൽ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവുന്നത് ആ സ്പോഞ്ചില് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തത്, ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ജലത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. The water retention capacity. And last but not the least, the third point is that the sponge has very low water releasing capacity. ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ സ്പോഞ്ചിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകില്ല. It has a very ഇതാണ് when the monsoon starts in the western Ghats. വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് എന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ കിഴക്കുവശത്താണ് മലയല്ല. In the Sahyadri ranges, hundreds of kilometers, hundreds of square kilometers, if we have forest, and suppose that rain, profuse rain happens, all the water drops that falls on the ground will be absorbed by the forest land. It will be retained there for a longer period, and it will be released only drop by drop, just like rivulets. ഇതാണ് 44 നദികളാൽ സമ്പുഷ്ടമാകാൻ, സമ്പന്നമാകാൻ കേരളത്തിന് പറ്റിയ അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. കിഴക്കൻ മലയോരങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം മുഴുവൻ നിറച്ചു വനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനെ നിലനിർത്തി അത് കുറേശ്ശെ റിലീസ് ചെയ്തായിരുന്നു വേനൽക്ക് പോലും നമ്മളുടെ നദികളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം 10-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോഴും, there was a comic from the Bobbin and Molly.
ബോബനും മോളിയും കൂടെ നദി കുളിക്കാൻ പോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു, ഓ ഈ വേനക്ക് പോലും നദി കഴുത്തോളം വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ കഴുത്തോളം വെള്ളം വരുന്നത്? അതെ, തലയും കുത്തി നിന്നാലാണ് കഴുത്തോളം വെള്ളം. That was the answer that they gave. So we find that ഇപ്പൊ തലയും കുത്തി നിന്നാൽ പോലും കഴുത്തോളം വെള്ളമില്ല. 2 ആഴ്ച മഴ പെയ്തില്ലേ നമ്മളുടെ നദികൾ മുഴുവൻ വരണ്ട് ഉണങ്ങുന്നു. What is the reason? Because we face the deforestation there. We have made the deforestation there. And so ഇതാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള വേരുകളും ആ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും സോയിലിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു വൃക്ഷങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. Therefore landslides are taking place. So this is the consequence of what we have done to the nature. പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നോ, എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നോ, അതേ നാണയത്തിൽ പ്രകൃതി തിരിച്ചു തരും. This is the lesson that we are studying from the traditional knowledge of India. The traditional wisdom of India, and United Nations has even called it as the traditional wisdom. So I have taken almost 1 hour to complete. I don't believe that it is not complete, but still there are many things to be discussed. As the time is over, let me stop here and say the last concept of India, that is be peace in the world. Shanti എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും, for everything on this world, let us pray for the peace, because if peace is there, happiness also will be there. Thank you very much for attending my class.